See in the evening class, just I was explaining about electron spin, right? Yes. I told that electron spin was first introduced by Goldsmith and Welbeck. Uh, then, as because of its rotation, okay, we are going to explain its intrinsic momentum because of its rotation. So spin angular momentum is also quantized. Then we get that S vector is equal to mod of S is going to be um, root over S plus into S plus 1. And spin angular momentum of the electron is always fixed. Then we have calculated that as root 3 by 2 times of H cut. So when we put an electron in an external magnetic field, the Z component of the spin angular momentum becomes 3. As this electron spins here, let us consider this is the electron, right? This is completely electron. So it is rotating in this direction. Then its angular momentum will be orient along this direction. This is a spin angular momentum. This is not now L. It's a spinning. It's a rotational angular momentum. Therefore, I will write that this vector. If I apply a magnetic field in this direction, the component of if I apply the magnetic field on that direction, the component of electron spin is going to be that is S cos theta. That is mod over S cos theta, isn't it? So that I will write that one as a Z component along Z direction. It is given by here we write that as ms into h cut. Here we have written ml into h cut. Here we are writing ms into h cut. Ms is nothing but spin magnetic quantum number, where ms is nothing but spin magnetic quantum number. Spin magnetic quantum number. The ms value is going to be vary from -1 to the ms value will be plus or minus 1 by 2 always. Okay. Then even in case of spin motion, we are going to define gyromagnetic ratio. How to define the gyromagnetic ratio? So gyromagnetic ratio in case of spin motion. Spin motion. How to write that? That is given by that is µs. Here we define that magnetic moment created by the spin of the electron is given by C. There we used to write that one as ಇಲ್ಲಿ L ಬರಿತಿದೀವಿ ಈ ಕಡೆ μl ಬರಿತಿದೀವಿ. Here we are going to get that one as a µs here. Therefore, µs is nothing but magnetic moment of the spin motion. Magnetic moment of the spin. So here, how do you write the gyromagnetic ratio in a spin motion? Gyromagnetic ratio is given by µs divided by that is S vector, total S vector. There you used to write as L, right? Here we are going to write S vector. So what is the value of this µs? Μs is going to be always, we know that is going to be what to write is EVR divided by 2, isn't it? So that is nothing but always it is given by mu only. So this is for a spin also it is same, and even in case of rotation also it is same, revolution. Therefore, but the term is going to be here only 2 times of E divided by 2m. It becomes 2 times of E divided by 2m. Actually, where this 2 is defined as G is equal to 2, where G is called as Landési factor. Landési factor. So it is a 2 times multiplier. Landési factor for pure spin motion is Landési factor for pure spin motion. Pure spin motion is given by Gs is equal to 2. Where in case of orbital motion, same Landési factor for orbital motion. Orbital is different than spin. Orbital motion is defined as GL is equal to 1. So remember these two.
I will explain that lattice effect in the next models. Okay. And when coupling takes place between spin and orbital motion, electron then gs and gl are different from 1 and 2. So we need, if you take the orbital, what is that? If you mix that, I will go to the next concept of that coupling. Then I will explain the gl and gs for each spin motion and orbital motion. Now, if you see, we have got that mu s mod of mu s is equal to what we got here. It's going to be 2 times of e divided by 2m we got. Then into here we had s, right? Then I'll write that s here. Then what I get here, 2 gets cancelled. I left with e divided by m. E divided by m. This is going to be mu s. E divided by s is going to be, here it becomes root over s into s plus 1 times of h cut. For electron, if I substitute that, what I get here? So I will write this e by 2m. 2 I will write here also, 2 I will write. I will get different answer here later. See what we got for S electron. For electron, what we got this answer? For electron, mu s is equal to, that is equal to 2e divided by 2m. Into what about this answer? That is, yes, taking s value is going to 1 by 2. Then we get that one as root 3 by 2, right? Root 3 by 2 times of h cut. Then if I cancel out these two, I get that root 3 times of e h cut divided by 2m. Then I can rewrite the same equation as root 3, that is e times of h cut divided by 4 m. I can write this as a 4 m, right? I can write this as 4 m. Therefore, this is what is exactly a magnetic moment of a spin motion. Where this eh divided by 4 m and so what I call this eh divided by 4 m, I'll call this one as mu b. What is this mu b? Is Bohr magneton. Bohr magneton. For even magnetic moment of the spin motion is also defined in terms of Bohr magneton, that is equal to root 3 times of mu b. Root 3 times of mu b. Is that clear all? What we got in case of orbital motion? What is the orbital motion? What we got there? We got as a directly depends on L value, because particularly for electron we used to write S is equal to 1 by 2. For L value depends on orbital. Then we write that mu L is equal to mod of mu L is equal to root over L into L plus 1 times of mu B anta barithi direct now. Okay. Here it is mu S is equal to root 3 times of mu B. Let us explain about vector model. Now let us see about vector model, or it's also called as coupling of angular motion, angular momentums. Now let us study about the what we got. Basic idea of this magnetic moment and orbital and spin motions are it, this for the nucleus. If I take the nucleus, electron revolve around this one. So it revolves in a different planes each time. Different planes ಒಳಗಡೆ revolve ಆಗ್ತದೆ. The angular momentum of this one is given by L. It makes a certain angle with respect to that axis. It is a random motion of this L. But when you apply an external magnetic field along z direction, vz direction, so this L makes an precision around this magnetic field. Makes some precision around this magnetic field, right? Precision is called as Larmor precision. Corresponding to the same angular momentum L vector, we are going to define a angular momentum, magnetic angular orbital magnetic moment. This is given as mu L, which is always opposite to this one, right? This also makes a precision around this magnetic field. This is due to its orbital motion. This is due to its orbital motion. Orbital motion. So this is due to the orbital motion. As this electron, singly, what it does? Actually, let us take this the electron. It is revolving in a orbit. Let us take this the electron. Right? This electron rotates itself, right? Spins itself. Because of its spinning, then we are going to define a spin angular momentum in this direction. Let us take this, which means particularly in this orbital ಒಳಗಡೆ, it is rotating like this. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ
particularly ಈ orbital ಅದ ಈ L define ಮಾಡ್ತೀವಿ. For this electron we define S. This is due to the spinning of that one. So with respect to magnetic field, both are going to make an angle theta with respect to magnetic field. If I consider this theta, then I'm going to have this electron spinning of this is also going to make a precision around this magnetic field. Therefore, generally, ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಕೋತ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗತ್ತದ ಮೀನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತದ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಒಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾವ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ take this is the magnetic field. So electron ನೋಡ್ರಿ electron ತನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Let us consider this is the electron. It is spinning. Due to the spinning, we have a spin angular momentum that is just vector. This electron is making an ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ತದ. Let us consider this ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ತದ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದು angular momentum ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let us consider this is a orbital angular momentum. So ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ I will take like this here. So as this is spinning, let us take this is the orbital angular momentum. Orbital angular momentum. ಎರಡು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. This is S vector. This is L vector. ಎರಡು ತುರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು L vector ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ S vector ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This is spin vector. This is orbital angular momentum vector. Spinning orbital angular momentum. This is orbital spinning angular momentum. This is orbital angular momentum. This orbital angular momentum precision ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತದ spin motion ಯಾವ ತರ precision ಮಾಡ್ತದ spin motion ಈ ತರ precision ಮಾಡ್ತದ okay it is spinning ಈ ತರ ಮಾಡ್ತದ so as these two both are vectors L is also vector S is also vector for these two are going to constitute a new vector that is this is not the magnetic field ಇದು magnetic field ಅಲ್ರಿ magnetic field apply ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು apply ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ I am applying magnetic field in this direction ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಎರಡೂತ್ರನು ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೋಟಲ್ angular momentum is called as J vector total angular momentum J vector so that's why see due to the spinning and due to orbital motion we are going to calculate the total angular momentum associated with the electron because electron is revolving as well as rotating therefore that coupling of these two angular momentums is called as vector model of an atom. So, in case of vector model of atom, we are going to explain coupling of angular momentum. So, coupling of angular momentum. Angular momentums. Okay. So what exactly these angular momentums are there? Till now we have observed due to this rotation and revolution. So because of its orbital motion so we can expect orbital angular momentum. First one is orbital angular momentum. Next one due to its rotation and especially we are going to define all these for single just electron only okay due to rotation that is given by second one is spin orbital angular momentum so we define this one as even spin is also defined as intrinsic momentum at kariತೀವಿ we call this one as intrinsic momentum okay so we define this orbital angular momentum with L vector then we define the spin angular momentum with S vector because angular momentum is a vector so total angular momentum of our electron is given by total angular momentum
of electron given by that is equal to j vector equal to L vector plus S vector. J is equal to L vector plus S vector. That is going to be coupling. Coupling of L and S is known as spin orbit interaction anta kareeತೀವಿ ನಾವು. We call this one, this coupling is called as spin orbit interaction. This coupling is called as spin orbit interaction. Spin orbit interaction. Okay. This spin orbit interaction, which is responsible for observed fine structure of in alkali metals and observation of anomalous Zeeman effect. Spin orbit coupling in the we can easily observe anomalous Zeeman effect, as well as fine structure in alkali metals and fine structure in alkali metals. So ಎರಡರಿಂದ possible ಅದು. L and S both, see, as I have drawn the diagram right here. This diagram draw ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ draw ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Both are going to constitute. They are going to, moreover ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, because of its let us take this the revolution of the electron with respect to its nucleus, then that orbital angular momentum is defined in this direction, this L vector. Due to its spinning, so it is going to process in a particular direction. Let us consider this one in this direction. Process ಮಾಡುತ್ತೆ. Applied magnetic field ಯಾವ direction ದಾಗ ಅದ? Applied magnetic field in this direction ಐತಿ. So ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ magnetic field apply ಆಗ್ತದೆ. That is B, it is B. Then this spinning ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? This spin vector, this it process around this magnetic field. This orbital angular momentum process around this magnetic field. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು S ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು L ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. Both are vectors. I can combine these two. Then combining new resultant vector is given by that is J vector. So this electron also spinning is also going to process around the J. L is also going to process around the J. Therefore, L and S will both process around J vector. J is called as total angular momentum. In this multi-electron system, in the multi-electron system, there are two types of couplings are there. This is applicable only for L and S direct coupling ಬರೋದು only in case of single electron system. Individual electrons system ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. When in case of DJ coupling ಅದು ಬರುತ್ತೆ, that is in case of two electron system. More than one valence electron ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ or multi electron system. Especially in case of multi electron system. In multi electron system, two types of coupling are possible. Now, one is LS coupling, first one is LS coupling, L and S coupling. ನೋಡಿ, L and S coupling ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಾದ, ಎಲ್ಲೂ ಅದ ಎಸ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕೂಡಿ ಇದ್ರದೊಂದು J1, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಎಸ್ ಕೂಡಿ ಇದ್ರದೊಂದು J1, ಅಲ್ಲಿ J ಮತ್ತು J ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ. Therefore, there is another one type of interaction is also there, that is called as JJ coupling. So LS coupling is one type, another one is JJ coupling. Now let us look at what exactly the LS coupling is. In this case, first one is LS coupling. So in case of LS coupling, orbital angular momentum of an individual electron are strongly coupled. So here LS ಅಂತಂದ್ರೆ only one electron ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತ L ಮತ್ತು S ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, strongly coupled ಆಗಿರ್ತಾವೆ to form a total orbital motion. So orbital angular momentum of individual electrons are strongly coupled. Angular momentums of individual electrons are strongly coupled.
strongly coupled, combined to form a total angular momentum. The first nodri in first, for example, orbital angular momentum theory. Electron first again irtadi adaka orbital angular momentum. Orbital angular momentum. So that is given by L1 vector anta baridivi. Okay. Then second electron have, for example, multi electron system ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ LS ಮತ್ತು JJ ಎರಡು ಆಗ್ತಾವೆ. So if first electron have orbital angular momentum L1, then second electron have orbital angular momentum as L2 vector. Therefore, then total angular momentum ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡಿ, then total angular momentum is total angular orbital angular momentum. Orbital angular momentum ಏನು ಬರ್ತದ? That is going to be total capital L is equal to a small L1 vector plus L2 vector, because we are going to combine both the electrons here. Okay. Then similarly individual spins also couple ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Individual spins also coupled. Individual electron spins also coupled. So individual spin angular momentum also coupled. How couple ಮಾಡ್ತೀರಿ? So for example, first electron ಗೆ S1 ಅಂತ define ಮಾಡಿದ್ರೆ, second electron ಗೆ ಏನಂತ define ಮಾಡೋಣ ನಾವು? We will call that as S2. So total S ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? Total S is going to be S1 vector plus S2 vector ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. It is the total spin angular momentum of two electrons. That is total orbital angular momentum of both two electrons. Therefore total orbital angular momentum ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? Total angular momentum ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರ, LS coupling ಒಳಗಡೆ this L and L couple ಏನಾಗ್ತದೆ? This is strongly coupling ಇರ್ತೈತಿ. This is strong coupling. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕೂಡ ಇವು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ L and S ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದು ವೀಕ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. In case of multi electron systems, L and S coupling that forms J. Now J vector is going to be L and S vector, right? So this is always a weakly coupled. Individually they are strongly coupled, but as ನೀವು ಎರಡೂ ತ್ರನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೋಟಲ್ angular momentum ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Total angular momentum is weakly coupled. And moreover, LS coupling is very weak coupled. Its interaction is weak. Remember that LS coupling is weak interaction. Weak interaction between orbital angular momentum and spin angular momentum, and it is generally found in lighter element. This weak interaction ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ? LS coupling ಅಂತಂದ್ರೆ lighter elements ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Lighter elements, periodic table beginning in elements ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. The next one is JJ coupling. Second one is JJ coupling. So in JJ coupling, spin orbital interaction is strong. In this JJ coupling, spin orbital interaction is strong. Okay. Spin orbital interaction is very strong. Its individual electron is going to have its spin as well as orbital momentums are coupled so that form a J1. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು L1 ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು S1 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ individual electrons have its own J1. We call this one as J1, small J1. Small J1 ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ J ಬರೀಕಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ J ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ J ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ angular momentum interaction ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ? Let us consider single electron has one ಯಾವುದೋ ಒಂದು first electron. It is going to possess a total J1
It is going to possess both ಒಂದು L1 ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು S1 ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ L1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ S1 ವೆಕ್ಟರ್ J1 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ LS ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ total S going to give us a total J ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ individual electron is already forming its J1 then similarly second electron J2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is going to be formed by its L2 vector and this one is S2 vector for now what exactly the J1 is? J1 is going to be L1 vector plus S1 vector. The J2 is L2 vector plus S2 vector. Therefore, total J is going to be J1 plus J2. J1 plus J2. So this is generally found in those atoms for which spin orbit interaction is very strong. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ JJ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೀನ್ಸ್ adding or there is a coupling of the individual orbital motions means total angular momentum s coupling ಒಳಗೆ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ s coupling ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ L ಟೋಟಲ್ L ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು L ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು S ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಟೋಟಲ್ J ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು but in case of JJ coupling that is not in JJ coupling firstly here what is that spin orbital interaction ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ J ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ J it is very strong then L and S ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ J ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ J ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ this is observed in the atoms for which spin orbit interaction is very strong so atoms for which spin orbit interaction is strong spin orbit ಅಂತಂದ್ರೆ L and S orbit interaction is strong okay strong moreover it is found in the heavy atoms so this type of interaction is found in heavy atoms okay and moreover J is same from both the coupling ಎರಡು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ J ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ J ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ S ಆಡ್ ಮಾಡಿ L ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ J is equal to ಏನು ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು J1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S1 plus L1 then J2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S2 into S2 plus L2 S2 ಮತ್ತು S1 ಕೂಡಿದ್ರೆ that is going to be capital S then L and L2 ಕೂಡಿದ್ರೆ capital L so it seems like a less coupling only ಇದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟರ್ ಅದು ಅದರ ಸಂಬಂಧ periodic table ಒಳಗಡೆ the elements which come before the copper ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಪರ್ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಲೆಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಲೆಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ lighter atoms then after this copper ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ JJ coupling ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ so that is JJ coupling small j ಬರೀರಿ ಇವು small j ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ J's ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ so coupling so this is for heavier elements or heavier atoms so that is what is exactly is nothing but S coupling and JJ coupling is that clear all so ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ okay before going to explain about how exactly this orbital spectroscopy ಒಳಗಡೆ atoms ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that will explain before going to that ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಒಂದು ಅಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದು what do you mean by this above principle by using these two principles we are going to fill the electrons in the orbitals
First one is above principle. Above principle. ಹೌದಲ್ಲ? Above principle. What exactly this tells? Above principle ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? Actually above principle ದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, so n = 1 is going to possess only 1s. Next it is going to be 2s. This is 2p. Here it is 3s, then 3p, then 3d. Next 4s, that 4p, 4d, 4f ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆನ್ 1s ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1s ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2s ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. 2s ದಿಂದ 2p and 3s, then 3p and 4s, then 3d and 4p. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5s ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d ಬರ್ತೈತಿ. 4s ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 3d. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. Therefore 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, the next ಬರ್ತದೆ 3d ಬರ್ತದ. So like that you are going to add the electrons. ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. This is called as increasing order of their energy level. So increasing order of energy level. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ Hund's rule ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. What do you mean by this Hund's rule? Hund's rule ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Hund's principle. Hund's principle ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? This principle is used to find the increasing order of energy for different spectroscopic terms. It is used to find increasing order of energy for different spectroscopic terms. So ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ಏನು? spectroscopic terms. What do you mean by these spectroscopic terms? Using L, S and J. Using L, S and J. We are going to define a spectroscopic terms. Spectroscopic term ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು? ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತೂ ಇರತ್ತವ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತೂ ಇದೇ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1 minute. For example, if that both electrons are going to have L1 and L2 ಅಂತ ಎರಡು interaction ಇತ್ತು. Let us have is L1 is the orbital angular momentum, L2 is orbital angular momentum of the second electron. It is going to constitute L1 vector plus L2 vector, that is going to form total orbital angular momentum. Here L ಅನ್ನು ಏನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? L is called as orbital quantum number. We call this one as orbital quantum number. Orbital quantum number for the first electron is given by orbital angular momentum of the first electron is given by L1. Okay. Then total that mod of L1 and hang define ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, here L values varies from L values from ಇಂದ ಎಲ್ತಾನೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. That is L1 minus L2, mod of L1 minus L2 to up to L1 plus L2 ತನ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡೆ,
electron first electron gantu undi andre define the total angular momentum of orbital angular momentum, orbital quantum number of this electron is given by, that is going to be root over L1 into L1 plus 1 times of h cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ನಂತರ ಇದನ್ನ ಇದ್ದಂಗ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಂಗ, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ angular orbital quantum number or orbital angular momentum eigen value. So orbital angular momentum eigen value of a first electron is given by L vector, called as a eigen value ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. eigen value ಅಂತ ಕರಿ ಅಥವಾ quantum number ಅಂತ orbital quantum number of electron 1. orbital quantum number of electron 2 ಏನಿರ್ತದ is defined as root over L2 into L2 plus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is the orbital quantum number of electron 2. ಎರಡು electron systems ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ individually ನಾವು orbital quantum numbers ಅನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by taking the real values. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ orbital quantum number ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. orbital quantum number ನೀವು L vector ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, if you write this L vector, it's a angular momentum, just it's a angular momentum, just a angular momentum. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಚ್ ಕಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿನ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ರೂಟ್ ಓವರ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಏನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L1 ಬರೆದ್ರೆ this becomes L1, L2 ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತ that becomes L2. L1 and L2 ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Therefore L varies, this L varies from, L value varies from mod of L1 minus L2 to ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು plus mod of L1 plus L2 up to mod of L1 plus L2 to ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ spin value ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Similarly we define spin for S, for S ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Is individual electron S1 ಅನ್ನು what is that called? Quantum number of S1 is given by root over S into S1 into S1 plus 1 cut. Second electron this is given by spin quantum number of the second electron is given by is equal to root over S2 into S2 plus 1 times of cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. For total spin quantum number is given by total spin quantum number S, this mod of S is equal to root over S into S plus 1 at H cut ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S, ಸ್ಮಾಲ್ S ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ these are for electrons, this is also for electron, this is also for electron. This is total spin quantum, total spin quantum number. For S here S value varies from, S value varies from S1 minus S2 mod to mod of S1 plus S2. then ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ L and S ಅನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡಿ L and S ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ lateral elements, we get that J is equal to L vector plus S vector. Then if I calculate the total quantum number of orbital motion or angular momentum, it is called as total orbital, not total orbital, so total angular momentum quantum number, total angular momentum quantum number, that is given by J is equal to root over J into J plus 1 times of H cut. J values varies from, J value ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ? These are vector form ಒಳಗದಾವಲ್ಲ, values ಬರ್ದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ L minus S2 is L plus S, ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. then spectroscopic notation ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? to represent the spectroscopic term notation, spectroscopic term notation ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ spectroscopic term ಗೆ. so spectroscopic term actually is given by is not ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ here we take J
Here we write 2s plus 1. This notation is called as ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Hence rule wise ನಾವು fill up ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If I write this 2s plus 1 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿ? 2s plus 1 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ it tells about multiplicity. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಕರಿ 1/2 ಬರ್ತದೆ, s equal to 1/2. ಸೊ 2 electrons is maximum multiplicity. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ನಾ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, capital J is going to be known. Capital J is going to, that value varies from L minus S to L plus S. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಹೆಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ. 3 ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ Hence rule. 3 rules are Hence rule ಒಳಗಡೆ. Example, if I take this 3p2 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3p2 ಅಂತ ಬರೆದೆ. What is s value here? Is s value here 1. 3 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಇದು? 3. This is going to be 3. Actually ಇದು p ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3 ಅನ್ನೋದು this is going to represent 2s plus 1. s plus 1 is equal to 3 ಆದ್ರೆ s is equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. Then j equal to 2 ಬರ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ J value 2 ಬರ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ here? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ J 2 ಬಂದದಂದ್ರೆ L S is equal to 1 ಆದ್ರೆ L equal to also 1, isn't it? Because P ಗೆ ನಾವು L ಅನ್ನ 1 ಬರೀತೀವಿ. What about this P1 ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, P1 ಬರ್ದೆ. What about S here? S here is also 1. Then here J is equal to 2 1. What about L? L is also 1. Then what about 3p0? 3p0 ಏನು ಬರ್ತದೆ? 3p0 ಒಳಗಡೆ s is equal to 1. s is equal to 1. Then equal to ಕೂಡ 1. What about j? j equal to 0 ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತಾವು ಒಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅನಿಸ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ 3pp ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಸರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ls couplings are they are different. Depending on that ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನ ರೂಲ್ ವೈಸ್ 3 ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚದ, ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ LS couplings we can tell that which particular spectroscopic term is going to be having a less energy or more energy. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ. These are very very important. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಎಸ್ ಜೆ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ will have lowest energy. First rule is highest S value term. Highest S value term will have lowest energy. Okay. Second one. Highest L value term have lowest energy. Again, highest L value term will have lowest energy. Again, lowest energy. Next rule is that third rule. Third rule ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. For less than half filled orbitals, for
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಲ್ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ರೂಲ್ ಫಾರ್ less than less than half filled orbitals half filled orbitals half filled orbitals means normal multiplet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Half filled orbitals lowest j will have lowest j value term will have lowest energy okay rule use ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ second one for the orbitals which are filled more than half filled orbitals for more than half filled orbitals ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ highest j value term will have what is that lowest energy ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ moreover half filled ಅಂತ more than half filled term orbitals ಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು inverted multiplet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ inverted multiplet ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Yes. So inverted multiplet ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವ್ರಿ more than half filled orbitals ಗಳಿಗೆ? Because ನೋಡ್ರಿ p orbitals ತಗೊಂಡ್ರಿ p orbitals ಮೂರು ಹಾಕ್ತಿರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ more than half filled ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this less than half filled ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ we call for less than half filled orbitals we call normal multiplet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. more than half filled ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ inverted multiplet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. this is what then ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ so 3p2 3p1 3p0 ಓಕೆ ತಗೋರ ಒತ್ತಡ ತಗೋಳ so that is 3p2 3p1 3p0 ಬಟ್ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಲ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಏನೋ ಹೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ highest L has lowest energy highest S has lowest energy ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ S ಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಜೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ 0 ಅದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಗಳು ಏನದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಜೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಜೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನೋ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 1 2 ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು 1/2 ಬರ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆತ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ 1/2 ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಜನರಲಿ 1/2 ಅಂತ ಮೂರು ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 1/2 ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ 1/2 ಕೊಡಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ S1 ಪ್ಲಸ್ S2 S1 ಮೈನಸ್ S2 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗೋದು 0 and 1 ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ವೇರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು
ಗ್ರೇಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿ ನೀವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಟೈಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಹಿಂಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅವ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಜೆ ಅದ ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಜೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಅದ, ಲೆಸ್ ಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ರೀ ಮೂರೊಳಗ, 3p2 3p1 3p0 ಒಳಗ, that is 3p0 is lowest energy and 3p is highest energy. ಮಿಡಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು 3p1. is what exactly ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದದ ಅಂತ, ಹೌದಿಲ್ಲ? 1 minute. What we'll do now, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದದ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ, ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ತಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಹೊರಗಡೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, let us take which one, ಬೋರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋರಾನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. let us take the boron, example is boron ತಗೊಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಡ್ ಏನದ, ಬೋರಾನ್ಗ 5 ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿ, ಬೋರಾನ್ ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅದ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಒಂದೇ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, therefore is 1s2. ಫಸ್ಟ್ s ಒಳಗಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 2s2, ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ 2p1. is that correct? is that electronic configuration of the boron is correct? yes, correct. because ಇರುವ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ರಿ, 2s ಒಳಗಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ 1s 2s 2p ಅದ. 1s ಹಾಕ್ರಿ, 2s ಹಾಕ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2p ಬರ್ತೈತಿ. 2p ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾವೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿತೈತಿ ಇದು. ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಡಿತದ, ಬಟ್ ಇರುವ ನಾವು 2 ಹಾಕಿದೀವಿ, 1 ಹಾಕಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 1 ಬಂತು. ದೆನ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಇಲ್ಲಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋರಿ, 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3s ತಗೊಂಡು 2s ತಗೊಂಡು 2p ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಂತು, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಂತು, ಅಪ್ ಒಂದ ಬಂತು. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ದ s ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿತೈತೇನೋ 2p1 ಉಳಿತು, ಯಾವ್ದು ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 2p1 ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ going to be 1 because p ಗೆ l ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು 1 ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ s
ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತ್ರಿ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 1/2 ಸ್ಪಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ spin is going to be 1/2 then now tell me what about capital L ಏನ್ ಬಂತು capital L ಇದು ಒಂದಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಾದ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಉಳಿತು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 1 ಬರೀತೀನಿ so that is going to be 1 but capital S is also going to be 1/2 because ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ what about J ಟರ್ಮ್ ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡಿ J ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ J we generally we write L minus S to L plus S ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ L plus L minus S ತಗೋರಿ L minus S ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1/2 that is 1/2 next then L plus S ತನ ಹೋಗ್ರಿ L minus S next ಬರೋದು L plus S ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು 1/3/2 ನ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ J value varies J value ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೇರಿ ಆತ್ರಿ 1/2 ನು ಬರಬಹುದು 3/2 ನು ಬರಬಹುದು so J values may be different ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1/2 ದಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3/2 ದಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೌದಾ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ it is going to have two spectroscopic terms ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ so spectroscopic term now spectroscopic term spectroscopic term ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಜನರಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ S plus 1 L times ಏನು J ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ now tell me two spectroscopic terms ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ spectroscopic term ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ನಂದು 1/2 ಅದೇ so 2S plus 1 ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ is going to be 2 what about J value ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವ ಒಂದು 1/2 ಅದ ಇನ್ನೊಂದು 3/2 ಅದ ಇದರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ L ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಡಬೇಕು what about S plus 1 becomes 2 J values are 2 ಅದಾವ ಎರಡು ಅದಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು 1/2 ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3/2 ಬರ್ತೈತಿ these two are called as spectroscopic term ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಇದಾಗ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ which one is lowest which one is highest or increasing order of energy level ಹೇಳ್ರಿ increasing lowest energy ಯಾವುದು ಇದ್ರಾಗ lowest energy spectroscopic term lowest energy term ಯಾವುದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ if S is more energy is less if L is more energy is less but ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ L ಸೇಮ್ S ಸೇಮ್ S is also 1/2 L is also 1 ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ ಇವು ಸೇಮ್ ಆದವು ಇದರಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಇದರಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು J ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ less than half filled ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ if J is less energy is less if more than half filled ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ more than half filled ಇತ್ತು J is more energy is less you terms out ನೋಡಿ ಇದು half filled ಅದನ್ನು more than half filled less than half filled half filled ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು half filled ಅಂದ್ರೆ at least 3 ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ more than half filled less than 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ actually ಇದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ half filled ಇದು less than half filled ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ where J is less J ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ more than half filled ಇತ್ತು J ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ that is the rule which one is the lowest energy term here as it is lowest less than half filled ಅದ ಸಂಬಂಧ J ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಟ್ಟು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ therefore this lowest energy term is 2p1/2 then highest ಇರೋದು 2p so ಅದರ ಸಂಬಂಧ 2p1/2 is less than 2p3/2 is that correct you getting how to write the term symbol then there are ground state ಯಾವುದು 2p1/2 is called as ground state this is called as now ground state ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ground state is that clear all ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ one is 2p 1/2 lowest energy ಅದ
3/2 highest energy ಅದು. For this energy difference ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ it is going to split up into fine structures. This is called as fine structure splitting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as fine structure splitting and structure splitting, or it is also called as spin orbital interaction. Spin orbital interaction. Okay. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ 2p ನೀವು ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 2s? 2s ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 is here ನೋಡ್ರಿ 1s ಬರ್ತೈತಿ, 2s ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3p 2p ಬರ್ತೈತಿ. This is the increasing order of that energy level. ಮೇನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಬಟ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ 1s ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ 1s has going to be split? 1s ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. So it is not going to split it anymore. So it is going to be 2s 1/2 ನ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ 1s ಒಳಗಡೆ. electrons ಗಳು fill up ಮಾಡಿರಿ. total s ಬರ್ತೈತಿ. total s is going to be I think total s is going to be 1/2 ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? that is 2s plus 1 ಬರ್ತೈತಿ. here s is going to be 1/2 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ s ಗೆ is going to be 0. ಸಂಬಂಧ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, j is equal to s plus l ಬರೆದಾಗ only 1/2 plus 0. therefore j is going to be only 1/2 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬೈ 1s 1/2 ಬರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಓದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ.